책임자가 돼서 했던 거 중에 된 게 하나밖에 없었고 다 떨어지고 그러니까 이제 개인이 낸 것 중에는 거의 다 됐어요. 저도 개인으로 낸 거는 꽤 많이 화면 이제 띄워보시죠. 근데 그게 어떤 때는 응모하는, 응시하는, 신청하는 사람이 굉장히 적을 때도 있고 많을 때도 있고 차이가 큰 거. 그런가 봐요. 그 요즘에 개인 연구는 그 오픈 테스트, 오픈 신청 전체 화면으로 모두 다 나오게. 하지 않고 연구자가 기명이에요. 오해라는 그래? 선생님이 그래서 저 테스트가 같은 중급에 경우에 안 연구자 들어. 과제를 많이 쓰잖아요. 그럼 또 그게 유리해요. 그런 거. 연구 역량에 플러스가 되니까. 예. 했던 걸 네, 밝히고. 내가 뭐 이와 관련해서 연구재단 과제 했고 뭐 이렇게 하면 심사한 사람인데 이제 알면서 이렇게 잘 해주기도 하고 뭐 이래가지고 다 그냥 바로 들어올 텐데 누가 안 사람이 들어오시나요? 네, 개인 연구는 좀 아 들어왔습니다. 안은 아닌데 중견 연구 예, 이제 좀 이따가 같이 저 끝나시면. 그래서 최근에 여러 번 된 거예요. 회장님 잠깐 안 계세요? 회의 끝나신 거죠? 아직 안 끝나셨나요? 끝난 거. 아직 앉아 계시는데 팀장님 뒤에 앉아 계세요. 과장에. 끝나야 이거 시작할 거 아닌가? 그러게요. 네. 5분이나 드시네. 나의 executive counseling meeting so wait for some minutes. Sorry. 나가시네. 총장님이 좀 나가셨는데. 오늘 회의 아직 멀었습니까? 여기 어디 위에 꽂고 있는 여기 앉아 계셨다가 제가 나갔어요. 이게 와이파이가 잘 안 터지는 거고. 저희 같이 사진 그러면 어떡하지? 회의하고 상관없이 이거 진행을 해야 되는 거 아니에요? 사진을 같이 찍고 나서 그럼 포기하고 끝나고 하시죠. 우리 9시 세션 시작해야 되는 거야. 네, 끝나고 사진 찍으시죠. 근데 먼저 세션을 해야 될 것 같아요. 네. 중간에 내가 시작해야 되는 Yes, everyone, we're sorry for the delayed session. We're sorry for the delayed session. Can you hear us? Yeah, I'm here, Okay, thank you. and this session is running exclusively on YouTube. Yes? Also, that's why. Then I go to YouTube. Thank you. Well, we're sorry that we're behind the schedule because of the executive council meeting will be finished in 20 minutes. Sorry. Kind of fussy. So we're sorry for the delay once again. And without further ado, I would like to introduce the session chair, Professor Sung-Yun Cho, who is now the Professor Emeritus of Sociology at Jeju National University. Now, please welcome him.
반갑습니다. 저는 조성윤입니다. 이번 세션 주제는 제주도의 종교와 평화입니다. 자, English, Religion and Peace on Jeju Island. This session starts. Let's begin. One present. First of all, Professor Junpyo Kim is the first presenter. The title is Religion and Peace on Jeju Island, an introduction to key religious sites. Thank you. 여기서도 보이나요? 사람 얼굴이? On Jeju Island, there had been conflict of religions and believers and Jeju Islanders. So we prepared the 20 minutes document movie, but we will give you the last day that 20 minutes document movie. Yes. Thank you. And then next presentation. Thank you. 그거는 폐회식 때 보낼 거예요. 네? 영상을 폐회식 때 보여준다 등에 제공한다고. 아 그래요? 예, 예. 왜냐면 20분 너무 길어가지고. 아 그 미리 감사합니다. 자 그러면 두 번째는 제가 발표를 합니다. Thank you. Now I will be speaking as the second speaker. 제 발표 제목은 제주도에 최근에 생긴 제주도 해군기지가 있습니다. 이 해군기지 반대 운동에 종교인들이 어떻게 참여했는지 그리고 그들이 갖고 있던 생각은 무엇인지를 발표하겠습니다. My presentation topic will address the No Naval Base Movement or campaign, which was staged on Jeju Island, and what kind of roles the religious people took or served as during that campaign. 대한민국 정부가 해군기지를 제주도에 만들겠다고 계획을 발표한 것은 지금부터 20년 전 2001년입니다. 그리고 처음에 그 화순이라고 하는 지역에서 시작해서 그 다음에 반대 주민들이 막 반대 운동을 하니까 그 다음에 이제 그걸 철회했다가 위미라고 하는 지역으로 바꿨습니다. 아니 어떻게 해요? The South Korean government first announced its plan to establish the military base in the Hasun, the southwestern region of this island, in 2001, which was 20 years ago. But the No Naval Base movement eventually led the government to withdraw its plan and redesignate or move the designated location to the southeastern area of Wimi. 위미 지역에서도 다시 주민들이 반대 운동을 했습니다. 그랬더니 이번에는 다시 감정이라고 하는 곳으로 또 옮겼습니다. 이게 세 번째 옮긴 예정지가 되겠습니다. The government and the South Korean Navy also faced opposition
So the South Korean government and the South Korean Navy decided again to move its designated site to Gangjeong, a little further to the eastern port. 강정 주민들의 해군기지 반대 운동은 2009년이 되면 전국적으로 확대가 됐고요. 그 다음에 2012년에 오면 최고조에 이르게 됩니다. The Gangjeong villagers' no naval base movement started in 2009, and it was it became a nationwide campaign and culminated in 2012. 반대 운동에는 강정 지역 주민과 제주도의 시민단체들 그리고 개신교와 천주교의 성직자들이 참여를 했습니다. The no naval base movement was led by the residents of Gangjeong village and the Jeju-based civic groups and the religious peoples, especially the priests and pastors in the Protestant and Catholic churches. 해군기지 건설 반대 운동이 10년 넘게 계속되었습니다. 근데 그렇게 계속될 수 있었던 힘은 그 주민들뿐만 아니라 개신교와 천주교의 성직자들이 적극적으로 반대 운동에 참여했기 때문입니다. The power of the religious movement came. The power of the religious movement came from the unity of the residents and the participants of the Protestant and Catholic religious people. 특히 천주교는 이 반대운동 현장에서 매일같이 정해진 시간에 미사를 개최했습니다. 미사는 이 반대운동 의례의 중심이 되었습니다. Particularly, the Catholic priests gathered at the site of the naval base movement and led the opposition movement, and they held the mass every day, and which became the core of the no naval base movement. 제주 교구의 주교가 맨 앞장서서 반대 운동을 했고요. 그리고 여러 성당의 신부와 신자들이 돌아가면서 미사에 참여하면서 힘을 보탰습니다. The bishop of the Jeju diocese was actually the leader of this movement, followed by the priests and the believers of different Catholic churches on Jeju Island. 제주 교구의 반대 운동 소식이 전국으로 퍼져나갔는데 그거는 천주교의 조직과 천주교가 이제 전국에 네트워크를 가지고 확산을 시켜 나간 것이 가장 중요한 이유입니다. This no naval base movement became publicized at a national scale eventually, which is because the Catholic churches in South Korea had a network that helped to distribute this movement. 한편 개신교 선교단체도 그룹으로 참여를 했습니다. 그 이름은 개척자들인데요. 개척자들의 대표는 송강호 선교사입니다. There was also the mission group and the Protestant group, and the group was titled the Pioneers, and it was led by the missionary named Kangho Hong. 이 송강호를 중심으로 한 개척자 집단은 현장에서 살면서 거주하면서 아주 밀착된 형태로 주민들과 함께 운동을 했습니다. Especially this group of pioneers, they lived at the site of the naval
working with the residents of Gangjang Village. 대표자인 송광호 선교사는 지금도 반대 운동을 앞장서서 하다가 잡혀서 구속된 상태로 지금도 감옥에 있습니다. Especially this missionary Kang Ho-song is still in prison because of his anti-naval base movement. 이렇게 지역 주민, 시민단체 그리고 종교인들의 반대 운동에도 불구하고 한국 정부는 해군기지 건설을 강행했습니다. 그래서 2016년에 완공했습니다. Despite the combined forces of the residents, Jeju-based civic groups, and the religious people working together to oppose the naval base on at Gangjang Port, the South Korean government pushed ahead its plan to finally establish it in the Gangjang area in 2016. 지금은 운동이 실패하고 반대운동 세력은 거의 흩어진 상태가 됐습니다. Now the no naval base movement ended up in failure, and the forces of the opposition was nearly disbanded. 해군기지 반대운동이 한국 사회에서 폭넓은 지지를 받았는데도 한국 정부는 왜 공사를 강행했고 결국 해군기지를 다 완성시켰을까요? Although this no naval base movement received a large portion of support from the South Korean society, why did the South Korean government push forward its plan to establish the naval base and finally completed it? 그것은 한국 사회 안에 해군기지 반대하는 생각보다는 국가 안보를 위해서는 해군기지가 필요하다고 생각하는 그런 여론이 훨씬 강하기 때문입니다. It is because within South Korean society, the public opinion was largely leaned on the necessity of the naval base with the cause of national security rather than opposing to it. 저는 만약에 운동이 진짜 제대로 목표를 잡았다면 그 환경이라고 하는 것을 지키자라는 구호보다는 강정 해안 그러니까 이 안보 논리에 주목해야 된다고 생각했습니다. My idea is that if the movement was to be successful with the right target, then they had to stand against the slogan of this national security or the logic of national security, rather than standing up for the environmental protection. 제주도에 해군기지가 있어야 국가의 영토를 외부의 적으로부터 막을 수 있다는 것이었습니다. The government and the Navy had the logic that with the South Korean military or naval base in Jeju, then the nation could protect the sovereign terrestrial sovereignty from the enemies or their invasions. 반대운동 세력이 맨 앞에 내세웠던 환경을 지키자라고 하는 구호는 뒤로 밀렸습니다. The opposition forces slogan that we should protect the environment was less convincible than the South Korean government's statement or claim. 자, 그럴 때 개신교 성직자들과 그다음 천주교 성직자들 그리고 참여하던 종교인들이 안보를 내세우는 군대와 보수 진영의 논리에 막혀서
앞으로 나가지 못했던 것은 마찬가지입니다. It was not just the public opinion, but also the efforts by the Protestant and Catholic churches and their religious people. They were also blocked by the logic of the Navy and the conservative parties of South Korea, who stood for national security. 밑에 제주 해군기지 반대 운동에 참여한 천주교 신부들과 개신교인들이 반대 운동 소식을 전국에 알리고 여론을 형성하는 것과 그 다음에 미사를 통해서 운동 방식을 새로 개발했던 것, 그리고 적극적으로 참여한 활동을 통해 운동이 확대 발전하는 데 기여한 것은 사실입니다. Truly, the religious people from the Catholic and the Protestant groups nationalized, publicized the news about the opposition movement at a national level and contributed to the formation of public opinions. And they also developed a new way of campaign movement by conducting the mass on site. And they also helped expand the movement by participating in the movement by themselves. 반대운동 세력이 내세웠던 환경 이슈로는 국가안보를 내세운 군사주의 세력을 넘어서기 어려웠습니다. The environmental issues supported by or mentioned by the new naval-based campaign forces could not win over the militarism that was supported by the pro-naval-based forces. 마을 주민들과 시민단체 그리고 이 종교인들이 한국 사회에서 군사 문화를 극복하고 평화로 나아가는 길을 구체적으로 제시해 보질 못했습니다. The residents, the civic groups, and the religious people altogether failed to suggest a new way forward in South Korean society to overcome this military-first culture. 우리는 운동의 실패를 통해서 미래의 운동에 대한 전망을 가져야 합니다. We should have the prospects for the future movements by reviewing what we have failed in the movement at the present. 한국 사회에서는 군사주의 문화라고 하는 장벽이 넓게 쳐져 있습니다. 이것을 극복하는 것이 가장 중요한 오늘날의 한국인들의 과제라고 생각합니다. In South Korean society, the militarism is a kind of high and broad wall that is established, and it's overcoming and surpassing this military-first culture. That is probably the most important task we should accomplish. 감사합니다. Thank you very much for your attention. 다음 세 번째 발표자는 서강대학교 선임연구원인 김선필 선생입니다. The third speaker is Dr. Sun-Pil Kim, who is senior researcher at the Institute for Theology at Sogang University. 김선필 선생님 부탁합니다. Please welcome him to the stage. 예, 안녕하십니까. 오늘 종교와 지역사회 공존 20세기 전반 천주교 선교사들의 제주문화 인식을 중심으로라는 발표를 하게 된 김선필입니다. 먼저 이 발표는 한국종교학회학소지 종교연구 80집 1호에 실었던 논문이라는 점을 먼저 말씀드립니다.
발표를 시작하겠습니다. 네, 요즘 코로나 바이러스의 창궐로 온 나라가 시끄럽습니다. 시민들은 요리 없는 위기 속에서 일부 종교가 보이는 모습에 실망감을 감추지 않고 있고 종교의 사회적 기능에 대해 회의적인 시선을 보이고 있습니다. 그렇다면 종교는 어떻게 사회와 공존해야 할까요? 이러한 문제의식에서 저는 지금으로부터 약 100년 전 제주에 파견된 천주교 선교사들이 제주사회와 함께 했던 공존의 시간에 주목하고자 합니다. 통역을 같이 해야 되는 거죠. Hello, my name is Sung Kim, and I would like to talk about the coexistence of religion and the local community with a focus on the recognition of Jeju culture by Catholic missionaries in the first half of the 20th century. Due to the COVID-19 pandemic, the entire South Korea, the entire nation and the world are feel disappointed with religions. They are also quite pessimistic about the necessity and existence of religion and how to resolve this issue. To find the answer to this question, I would like to talk about the time of coexistence that was created and led by the Catholic missionaries who were dispatched to South Korea 100 years ago. 100년 전 제주에 파견된 그 선교사들은 1899년 파견 초기부터 제주 문화와 제주 도민과의 관계 때문에 어려움을 겪었습니다. Missionaries who were particularly dispatched to Jeju Island in 1899. From the earliest period of their dispatches, they had difficulties coordinating and networking with the culture of Jeju Island and its people. 1901년에 벌어진 신축교환은 대표적인 사건이었습니다. 신축교환으로 인해 천주교회와 제주사회는 서로 공존이 불가능할 것 같았지만 선교사들은 제주도를 떠나지 않았고 지역사회와 공존해 왔습니다. In 1901, there was an uprising occurred against the Catholic people on Jeju Island. And since this uprising and opposition to Catholicism, it seemed impossible to coexist for the Jeju people and the Catholics to coexist. However, the Catholic priests didn't leave the island even after the arrival. 이처럼 공존이 불가능할 것 같았던 천주교회와 제주사회는 100년의 시간 속에서 극적인 반전을 이루고 있었습니다. 무엇이 이러한 변화를 가져오게 만들었을까요? And this was an extremely unexpected turnover. And what was the reason that the Jeju specific Catholicism experienced this turnover? 이러한 질문에 답하기 위해 선교사들이 제주사회에 적응해온 과정에 주목하고자 합니다. 특히 제주 문화에 대한 선교사의 인식 변화에 초점을 맞추고자 했습니다. To answer this question, I would like to talk about how the missionaries adapted to the culture of Jeju Island, especially the changes in their recognition and perception of Jeju and its culture. 20세기 전반 제주 선교를 담당했던 사람들은 파리해방 정교의 선교사들이었습니다. The missionaries were particularly from the Paris Foreign Mission Society. 연구 자료는 밑에 문서에 담겨 있는 선교사들의 서한입니다. And my research is based on the letters written and exchanged by them. 선교사들이 조선에서 활동하던 19에서 20세기 초 서구 제국주의 국가들은 문명과 야만의 이분법을 통해 문명화의 사명이라는 도덕률을 만들었습니다. In the 19th to 20th centuries, while the missionaries worked on the Korean Peninsula, the Western imperialists created the mission for civilization. 야만적인 비서구 국가를 서구 문화로 계몽시켜 문명화시키는 것이 하느님으로부터 받은 사명으로 간주됐고 그것은 제국주의 국가들의 식민지 지배를 정당화했습니다.
이런 제국주의 국가의 문명화 사명은 천주교의 선교 사명과 선택적 친화성을 가지고 있었습니다. They westernized the non-Western countries and considered it as a mission imposed by God. And that theory justified the imperialism. And it also has this selective Elective affinity. not sure about the term. Elective affinity. Elective affinity. 19세기 조선에 파견된 파리에 방정교의 선교사들 또한 이러한 환경에 속해 있었습니다. And those members of the Paris missionaries were also adapted and adjusted and exposed to this type of environment. 여기에 덧붙여 수십 년 동안 천주교에 지속적으로 가해졌던 조선 정부의 박해는 조선의 야만성에 대한 선교사들의 인식을 극도로 악화시켰습니다. 그래서 야만적인 조선을 문명화시켜야 한다고 생각하고 있었습니다. And the decades of oppression posed on the missionaries by the Joseon royal government, the missionaries came to believe that they needed to civilize the barbarous Joseon people. 하지만 문명화의 사명만으로 조선 문화에 대한 선교사들의 인식과 태도를 모두 설명할 수는 없습니다. However, the mission of civilization is not enough to explain all of the perception of the missionaries dispatched from Paris. 예를 들어 W 주교는 1845년경 조선에 입국하여 1866년 병임 박해 때 순교하기까지 약 21년 동안 조선에서 선교 활동을 펼쳤습니다. For example, Bishop W. Lee, he entered Joseon in late 1800s, and he served as the Catholic priest on Joseon on the Korean Peninsula for nearly 20 or over 20 years. 역시 조선인을 반야만의 상태로 평가할 정도로 조선 문화에 대해 부정적인 인식을 가지고 있었습니다. He had a very negative perception of the Joseon culture, even describing it as nearly or half barbarians. 하지만 그는 조선인들의 자식 사랑과 공동체 정신, 상호 구조 생활, 놀이 문화 등 다양한 조선 문화에 대해 극찬을 아끼지 않고 있었습니다. However, he also highly appraised the parental love of their children and the communal culture and the commercialized the level of Joseon society and even their game culture. W 주교의 사례는 문명화 사명에 입각한 선교사들의 오리엔탈리즘적 인식 태도가 절대적인 것이 아니며 선교사들이 처한 환경에 따라 다르게 때로는 모순적으로 나타날 수 있다는 점을 보여줍니다. This example shows that Orientalism is not an absolute perception, and it also shows that the perception of missionaries can change depending on their circumstances, and they could be even contradictory. 이제부터 제주도의 사례를 보겠습니다. 조선 대목구장 미텔 주교는 1899년 5월에 페넬 신부와 김원영 신부를 제주에 파견합니다. 그것이 제주 천주교회의 시작입니다. In May 1899, the Joseon Diocese of Catholic Church dispatched two missionaries to Jeju Island, including Father Kim Young-won, Kim Agustino, and that was the beginning of Catholic history on Jeju Island. 당시 선교사들은 제주도가 미개하고 미신에 빠져있는 야만적인 곳이라고 생각했습니다. Back then, the missionaries considered Jeju Island as underdeveloped and immersed in pseudo faith.
제주도에 입도한 두 선교사들은 제주 사회의 폐쇄성 그리고 적대감 때문에 고통을 받았습니다. The missionaries who entered Jeju Island they suffered from the one-sidedness of Jeju Island as well as their antagonism against them. 결국 펜의 신부는 1년 만에 제주도를 떠났고 그의 후임으로 라크루 신부가 제주에 도착합니다. After all, one of the missionaries left Jeju Island after 1 year he arrived on Jeju, and another missionary, another father named Lakpo, he was dispatched to Jeju as his successor. 라크루 신부 부임 후 신자들이 19명에서 242명으로 늘 정도로 환경이 긍정적으로 바뀌었습니다. After Father Lakpo was dispatched to Jeju, the number of believers increased from 19 to 242. 하지만 이러한 교세 확장은 도민들과의 충돌로 인해 오래가지 못했습니다. However, the expanded Catholicism didn't last long because of their collision with the Jeju people. 천주교 신자들은 멋대로 마을을 돌아다니면서 신당을 훼손하고 그 신목, 나무를 파괴하는 등 제주의 토착 문화를 전면 배격하였습니다. The believers moved around Jeju Island, damaging the shamanistic shrines and their shamanistic trees, and they also defamed the indigenous culture of Jeju Island. 특히 김원영 신부가 지역사회와 갈등을 빚고 있었는데요. 그가 1901년에 저술한 수신영약에 그 내용들이 잘 담겨 있습니다. Particularly, Father Kim Won-young had experienced great conflicts with the Jeju people, and this is well expressed in his book titled 수신 영약, which was published in 1900. 이와 같은 선교사들의 부정적인 제주문화 인식은 도내의 반천주교 인식 확산과 신축교환 발생의 주요 원인이 되었던 것으로 판단됩니다. These negative recognitions of missionaries, as well as the uprising, as well as the negative mood and actions on Jeju Island, were the main causes of the uprising 여기에 다 uprising on Jeju Island in 1901. 여기에 당시 조선에서 활동하던 선교사들은 무조건적인 교회와 신자 보호에 나섰습니다. 그러한 태도는 도민들의 반감을 살 수밖에 없었습니다. The missionaries who were actively involved in the Catholic missions on Jeju Island protected their believers bluntly, and that caused antagonism among the other Jeju residents. 또한 그 천주교 신자들이 정부의 보조 세금 징수자로 활용되면서 도민들은 천주교가 도민들을 수탈해온 조선 정부와 같은 집단이라는 인식을 갖게 됩니다. And moreover, the Catholic believers were utilized as the additional means of collecting tax. That is how the Jeju people came to consider the people, these Catholic people, as identical to the the chosen government to exploit them. 신축교환은 1901년 5월에 발생했습니다. 제주 읍성에 들어온 민군은 신자들을 살해했습니다. The uprising is titled the Lee Jesus uprising, and that occurred in May 1901. And the Catholic people, the Catholic groups entered. The Catholic people who were hiding inside the Jeju fortification, they were murdered by the armed peasants on Jeju Island who entered the fortification. 약 300에서 350명의 신자가 희생되었고 비신자들과 감정의 골이 깊어지게 되면서 선교사와 신자들은 위축될 수밖에 없었습니다. 300 to 300 people
300 Catholic people were killed, and the deepening antagonistic emotions between the believers and the Jeju people weakened the power of the missionaries and Catholic groups. 신축교환 직후 선교사들은 자신에게 적대적인 제주사회의 위협 속에 늘 불안해하고 있었습니다. 이렇듯 척박한 선교 환경은 제주 문화를 부정적으로 바라봤던 이 선교사들의 인식을 더욱 강화시켰습니다. Immediately after the uprising, the antagonistic sentiment of the Jeju people made the missionaries feel unrest and uneasy. So these difficulties even worsened the negative perception of Jeju people that the missionaries used to have. 이렇듯 불안한 선교 환경은 모순적이게도 선교사들로 하여금 제주도민의 목소리에 귀를 기울이도록 만들었습니다. But at the same time, this uncomfortable and uneasy environment for missionaries contradictively led the missionaries to listen carefully to what the Jeju people said. 배상금 지불이 지연되면서 발생한 이자를 선교사들이 도민들에게 되돌려주면서 도민들에게 천주교회는 호의적인, 긍정적인 이미지로 변화가 됩니다. As the missionaries decided to return the interest that had to be paid to Jeju people due to the delayed payment of compensation, the Jeju people started to feel less antagonistic of the Catholic missionaries. 또한 라크루 신부는 교육 사업을 시작합니다. 그렇게 만들어진 학교가 신성여학교입니다. And Father Lacour also involved in the educational project, and the earliest girls' school named Shinsong Girls' School that was established by Father Lacour. 학교 운영은 천주교에 대한 도민들의 부정적인 인식을 바꾸고 비신자의 천주교 개종에도 효과가 있었습니다. The operation of the school helped build the positive perception of Catholicism among the local society, and it also upturned the public sentiment. 이런 활동을 통해서 선교 활동에 숨통이 트이게 된 것으로 보입니다. These activities helped invigorate the missionaries' activities. 넘어가겠습니다. 제주 사회가 안정을 찾아가고 신축교환으로 격감했던 신자 수가 점진적으로 증가하게 되면서 선교사들은 제주 문화를 보다 긍정적으로 바라보게 됩니다. And as the time went by, the Jeju society became resettled, and the number of the Catholic people that was greatly reduced after 1901 uprising began to increase gradually, and that is how the Jeju people started to regard Catholicism from a positive perspective. 특히 라크루 신부는 한국인들이 성실하다고 표현을 하고요. 또 직접 제주의 미녀를 부르면서 그 미녀 속에 담긴 어떤 그 마음의 고귀함과 표현들이 있다고 다른 사람들한테 말하고 있습니다. Father Lacour even described the Joseon people, the Korean people, as the Sichuan people, and he also sang some of the Jeju folk songs and saying that these songs have the prestige and honorable expressions. 타케 신부 역시 안정을 찾아서 제주도에 자생하는 신문들을 채집하게 되는데요. 그 대표적인 것이 제주도 왕복꽃 나무 자생지라는 것을 타케 신부가 밝혀냈습니다. Father Take also visited Jeju Island and collected some of the indigenous trees, and
representatively, he discovered that Jeju Island was home to the natural habitat of king cherry blossom trees. 이렇듯 선교사들은 신축교환 이전만 하더라도 굉장히 야만적으로 제주 사회를 봤지만 신축교환 이후 긍정적인 문화도 같이 발견을 함으로써 이 제주 문화의 양면적 속성을 모두 인식하고 있었습니다. As I described earlier, the missionaries considered Jeju Island as barbarous at first, but after the 1901 uprising, they started to discover some of the positive factors of Jeju Island, and that this shows that they were aware of the double-sidedness of Jeju society. 네, 결론입니다. 많이 추격해서 얘기가 좀 풍요롭지가 않긴 한데 결론을 하겠습니다. 지금까지 종교와 지역사회 공존 가능성 찾아보기에 100년 전 제주의 사례를 들여다보았습니다. So to conclude, I would like to say that my topic, reiterate that my topic is focused on the possibility of coexistence between religion and local community, and I talked about the case of Jeju society. 종교인들이 자기 신앙만 옳고 다른 것은 그르다는 대타적 입장을 고수하게 되면 그 종교는 사회로부터 문제 집단으로 낙인찍히고 고립될 수밖에 없습니다. If religious people insist that their religion is the only right and the others are all wrong, this is an exclusive attitude that makes them be branded as a problematic group in society. 때로 그것은 신축교환처럼 지역사회와의 충돌로 이어지게 되며 그 종교는 더욱더 설 자리를 잃게 됩니다. And this type of attitude and mood would eventually lead to something like 1901 uprising and just a collision with the local community. And then this type of religion will have no ground to stand on. 특히 다원화된 현대사회에서 종교는 더 이상 독점적 지위를 누릴 수 없기에 다름을 인정하지 않는 종교는 사회와 공존할 수 없습니다. As this modern society is multipolarized, religion cannot anymore enjoy the status of monopoly. 따라서 자기 신앙과 다른 지역 문화를 존중하고 이해하는 것, 적어도 배경분하지 않는 것이 지역사회와 공존하기 위해 종교가 가져야 할 태도라고 할 수 있겠습니다. Therefore, religions must never exclude the local community, but rather they need to try to understand the culture and the sentiment of the local public, and that will be the attitude they should have. 만약 신앙 때문에 지역 문화를 긍정적으로 바라보는 것이 어렵다면 최소한 100년 전 저 선교사들처럼 지역사회 목소리에 귀를 기울이고 공공성 증진에 기여함으로써 사회적 공신력을 높여야 합니다. If they have difficulties to look at the local community positively due to their faith, then they should at least work to raise any public characters of religion, just as the missionaries did 100 years ago. 그러다 보면 지역사회를 이해할 수 있는 심적 여유를 찾을 수 있을 것이고 지역사회와 공존하면서도 자기 신앙을 지킬 수 있는 방법을 터득할 수 있을 것이라 생각합니다. In doing so, the religion will be able to understand the local society and will also be able to find measures to coexist with them. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. My presentation is here. Thank you for your attention. 감사합니다. Thank you for your wonderful presentation. 다음번 발표자는 유진옥입니다. 유진옥 선생은 제주대학교에서 지금 박사과정을 하고 있습니다. 발표할 그 내용은 제주도의 샤머니즘, 제주도의 무속에 대한 건데 여기 제목은 그 제주도의 조상 숭배라고 되어 있습니다. 하지만
이거는 샤머니즘에서, 그러니까 무속에서 조상 숭배를 어떻게 이해하고 있는지를 조상신이라고 하는 개념을 통해서 설명합니다. Our next speaker will be Jino Yu, who is the doctorate candidate at Jeju National University. She will talk about Jeju's shamanism with a focus on ancestor worship practices. Although we're talking about ancestor worship, her speech is especially focused on shamanism. 자, 유진옥 선생님 부탁합니다. I would like to introduce her to the podium. Invite her to the podium. 네, 반갑습니다. 저 제주대학교에서 제주 신화와 의뢰 공부하고 있는 유진욱입니다. Hello, I am Jino Yu, a doctoral student who studies Jeju myths and shamanism at Jeju National University. 네, 저는 방금 아마 발표하셨던 김선필 선생님의 발표 중에 나왔던 선교사분들이 제주에 처음 와서 아마 직면했던 그 신앙에 대한 소개가 될 것 같습니다. My presentation will address the faith, the belief that Jeju people had and the missionaries faced when they first landed on Jeju Island, as Dr. Suntae Kim explained before me. 이 제주 조상신 신앙은 그러니까 대한민국 안에서도 굉장히 특별한 것이기 때문에 전 세계적으로는 너무 특별한 신앙 양상이 아닐까라고 생각하고 있습니다. This belief is about 조상신, Chutledi deity, and it is a special one, and I'm pretty sure that will be a unique one in the entire globe. 발표를 읽는 것으로 이제 이어나가도록 하겠습니다. 수천 년 이어온 한민족의 역사에서 무속신앙은 늘 그들의 고난을 해결하고자 기원하는 대상으로서 한민족의 삶과 함께 존재해 왔습니다. Shamanistic beliefs of the Korean people, which have been handed down for thousands of years, continue to this day through different rituals across Korea. 이러한 무속신앙의 역사는 지금까지도 한반도 곳곳에 다양한 의례로 이어지고 있으며 제주에서는 그러한 의례와 함께 특별하게 무속신앙의 역사를 장대하게 담아낸 다양한 서사 무가라고 하는 즉 신화가 구비전승으로 이어지고 있습니다. In Jeju, various shamanistic narratives paired with their respective special rituals have been orally transmitted. 제주에서의 무속신앙은 크게 공동체 신앙과 개인 혹은 가정 신앙으로 크게 나뉘어지고 있습니다. The shamanistic rituals on Jeju Island, especially the shamanist beliefs on Jeju Island, are largely divided into the ones related to the local community and to the families. 그 아까 보내드린 거 참고하시면 1만 8천의 신이 자정에서 제주 도민을 보살핀다고 관념하고 있는 제주는 이 섬이 갖는 자연적인 척박함 그리고 그로 인한 가난을 극복하기 위하여 그 어떤 지역보다 공동체 유대감이 필요한 지역이었습니다. Jeju Island is known to have 18,000 gods and it had barren lands. So to overcome these difficulties, Jeju Island was the land that needed the communal spirit most. 이 공동체의 상호 조력들이 없으면 생업의 기본이었던 농사를 이어갈 수 없는 상황이었습니다. Without the communal assistance and mutual assistance, the basic agricultural practices that was the basic means of livelihoods was impossible to be continued. 이를 반영해서 형성된 제주도의 공동체 신앙은 그렇기 때문에 여전히 한국 다른 어떠한 지역에 비해서 굳건히 유지되고 있습니다. And the communal belief on Jeju Island reflects these conditions, and that is why this belief has been retained and maintained on Jeju Island most strongest
compared to other regions on South Korea. 새해를 맞이하게 됐을 때 한 마을의 구성원이 갖게 되는 의례 위계를 살펴보면 가장 먼저 마을 공동체를 수호하는 신, 즉 본향당의 당신에 대한 의례를 둘 수 있습니다. Commemorating the coming of the new year, the members of the community, the local communal village, perform village-led rituals. And first of all, there is the one that is performed for the deity that is enshrined in the shamanistic shrine, that is called 당. 이는 마을 공동체 수호신에 대한 의례, 즉 본향 당굿을 적지 않은 마을에서 현재 진행하고 있고, 또한 해녀나 어촌계의 풍어를 위한 직업 공동체적인 의례, 즉 명등굿이나 잠수굿 이런 것까지도 확대를 한다면 현재 거의 대부분의 마을에서 공동체 의례를 행하고 있다고 확인할 수 있습니다. And these village-led ritual performances are called 본향당굿, and that is performed in many villages in Jeju. And additionally, we also have the vocation-related shamanistic rituals, such as Yeongdeung shamanistic ritual and Jamsu shamanistic rituals, mostly performed by Jeju women divers or Haenyeo. And including all of them, most villages have performed their respective shamanistic rituals. 개별 가정 의례는 이런 공동체 의례가 행해지고 난 후에 허용됩니다. The individual families also perform their shamanistic ritual after the communal rituals have been performed. 이 개별 가정 의례에서는 그 집안과 가족 구성원 모두를 위한 한 해의 안녕과 풍요를 기원하는데, 이건 지역에 따라서 제주도 내에서도 지역에 따라서 또한 그 가정의 직업에 따라서 조금씩 양상과 명칭을 달리하여 이루어집니다. And these individual family-led shamanistic rituals pray for the well-being and abundant and wealth of the families all throughout the year. But the aspects and the characteristics of these family-led individual shamanistic rituals differ by region and vocation. 또한 이 가정 의례는 규모에 있어서 굉장히 다양한 유형들이 보고되고 있습니다. And by size as well, the family rituals have been reported in different forms. 길게는 일주일 정도의 기간에서부터 짧게는 아주 한나절 정도의 기간까지 다양한 경우를 볼 수 있습니다. The rituals sometimes last 1 week, but they are extended to even up to 1 month. 일주일 정도 기간으로 벌여지는 그 큰 굿은 이 제주 무속에서 관여하고 있는 모든 신을 청하고 그 신들을 위한 본풀이를 구성하지만, 이를테면 시황맞이라든가 불도맞이 이런 단독적인 굿으로 치루어지는 경우에는 그 한정적인 본풀이만 이루어집니다. And these kungut, or the large-scale shamanistic rituals, invite all of the shamanistic gods to give a narration of their history and their stories. And if the shamanistic ritual is performed individually, then the rituals are specific to some specific deities. 제주도 가정의례에서 제한되는 무속 신 중에 그런데 특별한 존재가 있습니다. And these deities also include very specially considered deities in the family rituals on Jeju Island. 타고나다라는 그 표준어의 제주 방언으로 태우다라는 말이 있습니다. On Jeju Island, we have a Jeju dialect that means 태우다, and the 태우다가 방언이에요. 태우다가 방언이고 타고나다가 표준어.
태우다 is a Jeju dialect and born with something that is a standard Korean term. 이 말과 연관되면서 그러니까 어떤 특별한 인연을 통하여 특정 집안의 수호신으로 좌정하는 신격을 중심으로 형성된 그런 신앙입니다. And this belief that I'm talking about is specifically about the relationship between the person that is born with the relations with a specific family became the tutelary deity, the guardian. 제주도에서는 이러한 신격을 조상 혹은 일월 조상이라고 칭하는데 이 명칭은 혈연 조상이라고 하는 의미를 포함은 하지만 그렇다고 혈연 조상과 동일한 관념은 아닙니다. On Jeju Island, and these tutelary deities are called Josang or 일월 조상, and this concept includes the blood tie ancestors. However, that is not necessarily related to the blood relations. 집안의 수호신으로 재앙을 받고 이 자손이 번성하고 재산이 증식하는 그러한 직능을 가지고 있는 이러한 조상신은 혈연 조상을 포함하고 혹은 비혈연 조상 아니면 아까도 말씀드린 것처럼 특별한 인연을 맺은 돌 혹은 솥단지 이런 비인격적인 존재까지 굉장히 다양한 대상이 보고되고 있습니다. And these tutelary deities not only include the blood relation ancestors, but also they have a power to strengthen their offspring and increase their properties. And these deities also include very specific items which are not humans, such as stone and kilns. 이것이 한반도 지역에 있는 업신앙과 교류하면서 확대된 신앙관념으로서 이해를 하고 있는데요. 이런 업신앙은 무속을의 제처로 포함되지 못하고 있고 인간 신앙적인 차원으로만 전승하는 것이 조상신과는 다른 것입니다. And this Jeju specific shamanism and belief is closely related to the up belief or up faith that was transmitted on the mainland Korea. That Jeju 조상신 faith interacted and with this up faith on the mainland Korea and expanded its horizon. And the shamanistic rituals are included in it. 이와 달리 이 제주도 조상신은 제주도의 가정을에 반드시 포함되어야 하는 재앙 대상이며 이 가정을의 규모와 상관없이 그러니까 큰 곳이든 작은 빈형이든 상관없이 모든 의뢰에서 반드시 재앙되는 거의 유일한 신격이라고 볼 수 있습니다. And this 조상신 must be served during the family-led rituals in Jeju, be it a big ritual or a small-scale ritual. The 조상신 must be part of this ritual. That is the only deity, tutelary deity that is worshipped on Jeju Island this way. 또한 조상신은 그 유형이 굉장히 다양하고 동시에 본풀이 즉 신화를 독립적으로 가지고 있다는 점에서 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 조상신 has various types, and it is also highly significant in that its 본풀이 or the narration of its myths are very different different in each case. 지금부터는 이제 옛날 재미있는 신화 이야기 하나를 들려드릴 텐데요. 그 풍부한 사사성으로 인해서 이런 조상신 본풀이 중에 가장 대표적이다라고 평가를 받고 있는 광청하기 씨라는 신화가 있습니다. I'd like to tell you about a very interesting mythology and myth which has an abundant narrative story, and that is called the story of 광청하기 씨. 이 광청아기 씨는 제주시 동부 해안 지역인 김영리 지역 그리고 그 주변에 넓게 퍼져 있는 조상신 신앙입니다.
Kangcheong Agishi is the Chutlari Tari that is widely believed on the eastern coast of Jeju Island, especially in the village of Kimyeong and its surrounding area. 이 주된 이 조상신을 전승하는 집안은 김영리의 송씨 집안으로 이 봉풀이의 시작은 김영리 송동지가 미역 장사를 위해서 김영 포구를 출항하는 것에서 시작합니다. 무슨 장사요? 미역 장사요. And this belief is especially performed by the Song family, mainly performed by the Song family in the Kimyeong region. And one of the Kimyeong Song's family members was involved in the sea mustard business. 이 미역을 팔기 위해서 제주를 떠난 송동지는 충청도 여산의 광천고을이라는 곳에 다다릅니다. This man named Song Dong-ji, he left Jeju Island to reach Yeosan on the Chungcheong province, which is the central region of South Korea. 그 여산의 여동지 집이라는 곳에 짐을 푼 여장을 푼 송동지는 이 미역 장사가 하루 이틀로 끝나는 것이 아니기 때문에 아주 오랫동안 머물게 됩니다. Arriving in Yeosan, he especially stayed in Yeodongji Jip, and he stayed there for a long time because selling sea mustards took a long time. 그러면서 그 송동지는 여동지 집의 애기 씨와 인연을 맺게 됩니다. And this man named Song, he had an affair. He had a personal relationship with a female from that Yaw family. 문우지정이란 말이 번역이 될까요? 문우지정을 나누며 석 달 열흘 동안 지낸 사이에 이 따님 애기 씨가 아이를 갖게 되죠. And this lady surnamed Yaw had a love affair with the man surnamed Song, and they this lady became pregnant in 100 days. 송동지는 함께 가겠다고 약속을 하지만 그 봉풀이의 배경이 되는 시기는 출입 금지령이라고 제주에서 여성들의 출입이 특히 제한되었던 그런 시기였습니다. Song promised to leave with her. However, that was when people, especially female residents of Jeju Island, were forced to leave Jeju Island. 그래서 송동지가 결국 여동지 집 따님 아기를 숨겨오려고 했지만 그 뱃사공들의 방해로 결국 수중 고온이 되었고 혼자만 제주에 도착하게 되는 거죠. Their new baby was a girl, and the man surnamed Song, this guy Song, he tried to secretly bring his daughter with him into Jeju Island. However, he failed because of the interference by the sailors. So eventually, he ended up landing on Jeju Island alone. 유일하게 함께 온 것이 그 아기 씨가 만든 송동지의 세 딸들을 위한 옷이 있었습니다. 그 옷이 담겨져 있는 상자만 송동지와 함께 제주에 도착했습니다. He was carrying only the box of his daughter's clothes that were weaved by his wife, Yaw. 위디어가 아니랍니다. 예, 그래서 그 옷을 입은 세 딸은 결국 그 원혼을 갖게 되고 그리고 그 원혼을 풀어내기 위해서 구슬하게 되고 그러면서 그 아기 씨를 이 집안의 조상 신으로 모시게 되는 거죠. And the color of the
clothes were 옷을 입은 딸들이. his daughter, his other daughters who wore those clothes be, became 무슨 말인지 안 되는데 한 번 더 얘기해 주세요. 그 딸들에게 옷을 지어줬어요. 이 죽은 아기 씨가. 그래서 그 옷을 입은 딸들이 그 원혼에 실려가지고 방증을 얻게 되는 거죠. 빙의한다고요. 원혼이. I'm sorry, I think I misinterpreted. I need to talk about the previous one first. They Song's daughter built some of the clothes for his daughter, for Song's daughters, and those other daughters who wore the clothes were they suffered some of the evocation by the souls with the pent up anger. possessed라는 말을 쓰시는 거고요. 네? possession. They were possessed with the soul of this Kang with the pent up anger. 이렇게 주상신이 저장을 하게 되는 과정을 거치고 그렇게 된 주상신은 무속의뢰, 그 집안에서 일어나는 모든 무속의뢰와 모든 유교의뢰에서 다 제한을 받게 됩니다. 모셔지는 거죠. And 제 향을 받게 됐다고요? 모셔진다. 모셔진다. And to soothe the pent up angers of the possessing soul, the Song's family started a shamanistic rituals, and that is how she became the 조상신 of their family, and she was to be served during all of the shamanistic rituals performed by the families. 계속 좀 줄여서 짤막짤막 말씀드리겠습니다. 조상신의 가장 큰 특징은 모든 의뢰에 다 제한을 받지만 중요한 건 본인을 위한 단독 의뢰는 하나도 존재하지 않는다는 특성을 갖습니다. All of the 조상신, all of these deities, they're subject to the shamanistic rituals performed. However, not the specific deity becomes the main agent, the main deity that is served during these rituals. 그리고 다른 그 제주의 일반신적인 그런 본풀이들과는 달리 주상신은 그 조선 후기, 중후기에 넘어선 역사적 실질성을 굉장히 많이 반영하고 있습니다. 본풀이 안에. Unlike those shamanistic narratives about the general other Chütli deities on Jeju Island, these 조상신 related Chütli narratives have include a lot of historical facts, the factual history that happened during the mid and latter period of Joseon dynasty. 그래서 뭐 여러 역사적인 반영이 있지만 그냥 짤막히 마무리를 지으면서 정리를 하게 되면 이 조상신 본풀이는 그 아주 초기적인 민간신앙적인 것과 그리고 무속신앙적인 것과 그리고 조선 중후기 시대의 역사적 실제성을 모두 반영한 것이 본풀이 포괄적으로 들어가 있는 포괄적이면서도 독특한 그런 영역의 신앙으로서 지금 현재까지도 계속 변화하면서 새로 만들어지고 있는 특성을 갖는 것이 가장 핵심적 내용이 될 수 있을 것 같습니다. So the narratives, the Bunpuri of Joseon has a conclusive, comprehensive characteristics. It is very unique because it features the earliest stages of the folk beliefs, and it also features shamanism, and it also features the historical facts in the mid and latter period of Joseon dynasty.
and it is also changing even today, and the new ones are being created as well. 네, 감사합니다. Thank you very much for your attention. 다음 마지막 발표자를 모시겠습니다. The last speaker I would like to invite 마지막 발표자는 고미연 선생인데, 고미연 선생은 제주대학교에서 지금 박사과정을 하고 있고요. 지금 통역을 하는 중입니다. The last speaker is Miyeon Ko, which is me actually, and I am in the doctoral program of Jeju National University. 발표할 내용은 제주도에서 생겨난 신종교의 특성에 대해서 발표하게 될 겁니다. My speech will be focused on the characteristics of a new religion that was born on Jeju Island. 이름은 천지대한도입니다. The name of the religion is Cheonji Daeando. 자, 고미연 선생은 영어로 발표를 하실 거니까 My speech will 즐겁게 들어주십시오. my speech will be given in English. 고맙습니다. 아이고 피곤하겠어요. Thanks to the 어, 5 minutes break time, and this time we take a photo. Thank you. We'll take a 5-minute break first for a brief moment. 아니, 사진 찍고 쉬어요? 쉬고 사진 찍어요? 사진 찍고 쉬어요. Could you please turn on your cameras all? So if you allow us to take a photo all together with the screen, then 5분? USB 나한테 왔는데? 내 USB 어디 갔어요? 선생님 USB 가지고 있어요? 내 USB 나한테 왔는데? 저 하나 가져가요. 제 USB가 나한테 왔는데? 여기 있습니다. 다 오시죠. 들어가겠습니다. 보세요. 네, 잠시만요. 유준학스 이쪽으로 와. 이쪽으로. 이거를 그냥 접어가지고. 안녕하세요. 여기 접었어요. 거기 그래야 다 들어와요? 다 들어왔는데요. 현수막이 지금 기울었어요. 어디가 높아요? 네 지금 딱인데요. 네 지금 찍겠습니다. 보면은 네. 이쪽으로 오세요. 그 유진호 선생님이랑 그 교수님 사이에. 네네네. 네 사진을 교수님 아니 지금 저기 장훈철 교수님 오시죠? 네. 네. 중요한 시점에 지금 화장실 갔다 왔더니 그새 그러면 좀 더 이쪽으로 오세요. 네네. 네. 네, 사진 찍겠습니다. 저희가 잠깐 앉아보겠습니다. 왜냐면 뒤에 화면 같이 보이는데 네네. 다 같이 그러면- 다운 플리즈 네. 그러면 화면 같이 네네. 하나, 둘, 셋 찍겠습니다. 네. 네, 아까 쓴 거 찍은 거예요? 네. 오케이. 잠깐 5분 쉬는 거니까. 그때
이걸로 정재영 아니지. 네. 화장실 가신 것 같아요. 방금 나가셨어요. 아, 예. 포인터. 물좀 마세요. 그럴 줄 알았으면 천천히 갈 걸. 그래서 발표했잖아요. 팔에 좀 주시면 제가 이쪽 지금 시차가 어떻게 되는 거지? 미국은 우리보다 8시간 느리고 미국은 12시간이요. 12시간 느려요? 네. 그러면 뭐야? 지금 거기는 아침 낮에 10시 반이요. 낮 10시 반? 네. 거기가 근데 미국은 뭐 또 이 동부하고 서부하고 또 다를 테니까. 그렇죠. 중국도 그렇고 두세 시간 차이 날 테고. 홍콩은 지금 홍콩 사람들 접속한 사람 있어요? 없죠. 아, 나라는 뭐든지 모릅니다. 이름은 홍콩 사람들은 영어 이름 쓰거든. 몰라요. 진짜. 준이 퀸이니까 홍콩인 것 같습니다. 이분 아닐까요? 그럴 수도 있겠네. 춘. 저 잠자리 안경 쓴 여자분은 뭐예요 이름이? 저기에서 제가 보낼게요. 서울여대? 아니네. 아까 잘 못 들어서 그러는데 그래서 그 뭐야 업라지 그러니까 난리를 일으킨 게 누구예요? 가톨릭 그 저 신자들이에요 아니면 네 제주 도민들이 그래서 이게 가톨 천주교인들 명인박해 같이 거기서? 신윤박해 나가서 피곤하지? 자, 마지막으로 스물 미니 그냥 이미 정부와 천주교를 풍속으로 하고 천주교를 지향하는 조금만 말할게요. 아, 그래. 마스크 그게 3년이 내려서 조금 물 마세요. 한 달? 천천히 말하시면 많이 말하지 말고. 많이 죽었어요? 그러니까 350명 관덕정 앞에 300명을 모아놓고 한꺼번에 죽였어요. 목을 쳤어요? 아니면 500명이라는 얘기도 있잖아요. 그러니까 300명을 한꺼번에 죽이고 500명이라는 얘기. 나머지는 더 찾아가면서 뒤져서 옛날이니까 목을 쳤나? 뭐 교회 쪽 사료에서는 목을 쳤으니까 교수님 아니면 목을 쳤죠. 근데 저 총도 있었고 정확히 숫자가 어떻게 되는지는 잘 모르고 그러나 이제 각 마을 동임들이나 이런 사람들이 찾아다니면서 죽인 숫자도 꽤 많은 것 같아요. 쉽게 말하면 가톨릭 쪽에서는 많이 위축됐었겠네. 말도 못할 정도지. 네. 감사합니다. 그게 바로 외교의 이제 그 일비가 되는 거거든. 전쟁의 일비가 되고. 시작. 그럼 거기에 대해서 가톨릭에서는 뭐라고 그래요? 시작하세요. 분명히 자. 프랑스 쪽 외방 종교면 내 생각엔 시작합시다. 네. 프랑스 정부와 같이 가서. 보면서이 시작을 하세요. 오케이. Now, good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I'm pleased to see you all. My name is Miyeon Ko, and I am a doctoral student in the interdisciplinary postgraduate program on Jeju studies at Jeju National University. I am very new to the scholarship of religion and especially sociology, which is I'm very honored and privileged to be given this opportunity to speak to you, the renowned scholars and promising researchers all from across the globe. And my presentation has a long title, very long title.
limited accessibility to healthcare as a cause of new religion. And this will be specifically addressing the case study of Jeju Island's Cheonji Daeando. In 2019, I was lucky to take the course on new religions taught by Dr. Seong-Yin Cho, who is the Professor Emeritus of Sociology at Jeju National University and also the chair of this session. And my research interest was on some of the earliest new religions which sprang out in the socially unsettled time of Korea, which is created on the Korean Peninsula, especially immediately after the Korean liberation from Japan in 1945 and during and after the Korean War that broke out in 1950 and which continued until 1953. And these two events were the most significant historical ones that caused enormous social change on the Korean Peninsula and the East Asia beyond. Amid the chaotic upheaval, various new religions were born and practiced in the daily lives of Korean people. Most research and media coverage that started in the 1970s described new religions as a social evil. However, residents of underdeveloped rural areas often sought relief from illnesses, believing in the healing power of faith. And their beliefs were driven by social conditions, particularly the insufficient medical facilities and healthcare services. As is well perceived, religious belief and practice affects not only the disbandment of a community, but also its formation, as is shown in the case of South Korea. As I have just mentioned, the sprawling establishment of new religions occurred in virtually the beginning stage of modern Korean society. As in other parts of Korea, Jeju Island experienced the rise of Cheonji Daeando after the end of the Korean War, which was in the early 1950s. Cheonji Daeando received attention earlier than other new religions in Korea. Originally, the religion was founded in Yeongdo-gu in Busan, and its headquarters was relocated to Gyeryung Mountains, Sindoan area a few years later. The photo that I am sharing with you actually shows how it is practiced today, but it hasn't changed it much because, as you can see, they are very old aged, and many of the believers began practicing this religion in the very beginning stage of this religion. This, unlike the small number of believers of today, Cheonji Daeando had the greatest number of believers in the Jeju region, other than in the South Korean region, although its founder, Pu Kyung-sun, or Kyung-sun-pu, she was a lady who was born from Jeju Island. Although she was from Jeju Island, the main cause that the religion thrived the most on Jeju, even though it was established in Busan on the Korean mainland, the main cause was actually the limited accessibility to health care at the time. To present insufficient medical services as a cause of new religions, I conducted a qualitative analysis of the religious experiences of former and current believers of Cheonji Daeando. It would have been better if I could
conduct a quantitative analysis, but as I already mentioned, the number of its believers has shrunk incredibly, so it's hard to find the believers in many parts of Jeju. I was lucky to find the believers near me because my grandmother on my father's side was the believer who who joined this religion at in early 1960s, she said, my father recalls that she was a member of this religion in early 1960s already. So I assume that she joined this religion at the end of 1950s. Well, to conduct my research, firstly I visited 무릉교당, which is a kind of, in the religious term, it is a kind of church in the southeastern area. This 무릉교당 is located in the southeastern area of Jeju Island, and I visited this church 4 times from May 17th to June 29th in 2019. And this image shows how the believers in 무릉교당 practice this religion, and part of the photograph. And there, I observed the rituals and then interviewed 3 people who formerly practiced or currently practice the religion. The interview was conducted 1 time each person between May 17th and June 28th. 무릉교당 has around 10 people who regularly attend its rituals. A very small number of people, 10 people. Although the list of its believers actually shows that they have over 50 people on the list, I assume that those who practice this religion actually listed their own family members as the believers as well, to pray for the happiness and well-being of their family members. The 3 interviewees entered the religion in the 1950s to 1960s, and one of them stopped his religious practice after his 20s. And according to the interviews, it was confirmed that all 3 interviewees decided to join the religious community for healing purposes. Initially, they were attracted to the religion because Bu Kyung-sun, or Kyung-sun-pu, that lady who founded the religion, was known to have experienced evocation while healing her son, then founded 천지대안도. One of the interviewees, born in 1955, fell seriously ill when aged 10 and recovered after following the therapeutic practice related at the temple or the church. However, he testified that he stopped attending the rituals after he moved to the urban area of Jeju City and gained more accessibility to medical services due to the development of society. And interestingly, the oldest respondent was aged 91, and she testified that she actually joined the religion after witnessing Lady Bu's healing process. The healing power is believed to be based on the power of water, which makes it a descendant of Chanmulgyo, another new religion in South Korea. I'm not going to describe every detail of the ritual in words, but please refer to the images I'm sharing now and the video image as well. And that will be the end of my presentation.
this image shows how they use the cold water as the symbol or representation of their belief. And I'm going to show you a short video clip on how they practice their religion. The lady at the center of the altar is Lady Kyungsun-pu, who is the founder of this religion. And you can also see the colors yellow and white. Yellow represents women and white represents men. And the two together are the symbol of the harmonization of the world. And the ladies wear white dresses with a yellow cap on, and the male believers, they put on a white colored special hat that resembles the Lady Pu's one. So if I have a chance, I would like to write my paper in detail and share my research outcomes with you soon. And I also found another a person who is the descendant of the believer, and he said he carries some of the oldest believers to a different church oftentimes, and hopefully I will be able to interview him. Thank you very much. 자, 이렇게 해서 아예 뭐 멈춰주죠. 지금 발표가 끝났는데 김준표 선생 질문이 있겠습니다. Now we listened to all five presentations, and Dr. Kim Junpyo Kim has a question. 질문하세요. 그 두 가지 질문이 있는데요. 하나는 김선필 선생님께, 하나는 류진욱 선생님께 질문이 있습니다. I have two questions. One goes to Dr. Sunpil Kim, and the other goes to Jinuk Ryu. 프랑스 신부님들 중에 1901년 사건 그 전후에 겹치는 신부님이 계신 건지 교체된 건지가 궁금합니다. I wonder. My first question goes to Sunpil Kim, and I wonder if any of the French missionaries or fathers who were on Jeju Island experienced the 1901 uprising, or were they completely replaced during and after the 1901 uprising? 두 번째 질문은 그 류진욱 선생님께 드리고 싶은데요. 제주의 조상신은 조상신이라기보다는 사신, 데드 피플스 트랜센덴털 파워라고 그렇게 이해가 되는데 맞는지 확인을 해주시면 고맙겠고요. 그리고 그 경우에 조금 전에 발표한 천지대한교회 부경순은 제주 사람들의 입장에서 또 다른 조상신, 광천 아기씨 같은 또 다른 조상신의 그로 볼 수도 있는 건지에 대한 판단을 좀 부탁을 드리고 싶습니다. And my next question goes to Jinuk Ryu, and she talked about 조상신. She said something according to what how she described this 조상신. It sounds like the dead people's transcendental power. If that is true, then
경순부 that Myeonko described in her speech would have a similar aspect of this 조상신. And then from the perspective of Jeju people, then would that be considered another 조상신? I would like to know how you would define her. 자, 그 두 사람의 대답이 필요합니다. We're going to listen. 예, 제가 먼저 대답드리겠습니다. 김선필 선생입니다. 예, 김선필입니다. 앞서 발표 때 말씀드렸다시피 1899년도에 처음으로 제주도에 선교사 2명이 파견됐습니다. 그때 페네 신부랑 김원영 신부 2명이 파견이 되었었는데요. 페네 신부는 1년 만에 전임 가게 됩니다. 더 이상 못 살겠다고 1900년도에 이제 떠나는 거죠. 그 다음에 들어온 분이 라쿠르 신부입니다. 그 라쿠르 신부가 신축교환 때 계속 있었습니다. 그 후에도? 그 후에도 계속 있었고요. 그런데 이제 김원영 신부가 남아 있잖아요. 근데 김원영 신부는 1901년 4월쯤인가 그때 육지에 그 피정을 갔습니다. 피정을 갔다가 신축교환이 벌어지게 되니까 못 들어왔습니다. 그 다음에 그 미텔 주교가 너는 제주도 가지 말고 다른 본당으로 가라고 해서 못 들어갔습니다. 그 다음에 들어온 사람이 아까 타케 신부입니다. 이상입니다. I'm going to answer his question. My name is Sun Pye Kim, and as I said in my presentation, there were two first missionaries who landed in Jeju in 1899, and they were named Father Fene and Father Kim Won-young. Father Fene, he left Jeju Island in 1900. He lived only a year in Jeju and left Jeju, saying that he cannot live here any longer. And his successor was Father Lacour. And Father Lacour lived in Jeju during and after the 1901 uprising. And Father Kim Won-young, he left Jeju Island for the for religious mission on the mainland Korea in April 1901. And after that, the Bishop of Korea ordered him to be dispatched to another region in South Korea, and he could not return to Jeju. And Father Kate was instead dispatched to Jeju Island. 자, 혹시 다른 분 지금 보고 계신 분들 중에 다른 질문 있으면 손을 들어 주시죠. If you have any questions, could you raise your hands? 유진옥 선생님. 유진옥 선생님 아직 얘기 안 We 하셨죠? still have Gino View to answer the second question. 미안합니다. 자, 유진옥 선생님 얘기를 듣고 다음 질문 있으면 받겠습니다. We'll invite Gino View to answer the question first before accepting other questions. 먼저 질문자의 사신 개념을 먼저 여쭙고 그가 설명을 죽은 사람이 신이 된 사자. 거죠. 사자. 사자. 일단은 전혀 다른 개념으로 보셔야 될 것 같고요. 먼저 그 부경순 그 교주 같은 경우에는 그러니까 조상신의 핵심은 특정 집안이 있어야 합니다. 송씨 집안, 김씨 집안, 광산 김씨 집안, 그 집안에서 모시는 어떤 특정한 신앙이라고 보시면 될 것이고, 그것이 아까 공청하기 씨처럼 어떤 스토리를 가진 예전 선대의 조상, 나의 혈연 조상, 광산 김씨 집안의 혈연 조상이 어떤 존재와 특별한 스토리를 형성하게 되면 그 원한을 가졌던 그 사람이 이제 자신의 조상신으로 모셔지는 것이고, 그것이 아까 말씀드린 것처럼 도리든 뭐든 상관없이 그런 존재를 저희가 조상신이라고 말하고 있습니다. First of all, I'd like to ask you the actual conception of the dead soul's transcendental power.
you say that, if you refer that to the power of only the dead people, I think that is not true about the 조상신 belief, because Pukyungsun has the transcendental power after her death. But unlike the Pukyungsun case, this 조상신 is specifically related to a certain family and a certain belief. The certain family means family surnamed Kim or family surnamed Song, just as I described in my presentation. And these families have a specific story that is specifically related to one of or some of their ancestors. And the specific stories also feature certain themes that led to have a pent-up anger against that family. And eventually, after resolving the pent-up anger, these items, be it the live one, or be it the dead one, or be it the inhuman, the non-human ones, they become their 조상신, whatever they are. 고맙습니다. 자, 그러면 다른 뭐 질문 있으면 표시를 해주시죠. Thank you very much. If you have any further questions in the Zoom meeting room, if you raise your hands, please. 안 계십니까? 제가 하나 질문을 아. 고민현 선생님. 회장님 질문이 있습니다. 네. Professor Song has a question. Yes, my question will go to you, 고민현. Before raising question, I said really thank you very much for And you your. need to use the microphone. Okay. Thank you very much for your effort to interpret all English today. But my question is that I think your theory or concept of your presentation is based upon the kind of deprivation compensation theory, because you mentioned in your presentation saying that some people's risk experience is caused by the deficit of the medical, the welfare services, very simply. So, am I right to say that your theory is based upon the kind of the deprivation compensation concept of the religion? I think that is partly correct. Mm. But to describe this religion, actually, its practice is not just its practice is not completely about the compensation, especially for there any deprivation. I'm talking about the cause that led people to join the religion, not about how they practice that religion. I interviewed the 3 people who were the very earliest members of that religious community, Mm. who actually joined that religion at the beginning of this religious group. And that actually coincided with the insufficient provision of the medical welfare services during the 1950s. And by the time there was only one medical hospital that was established by the Imperial Japan, especially that was located in the northern downtown area of Jeju City. But this religion was largely practiced very far from that downtown area, especially on the western and southern and the eastern part of this island. Right. And one of the respondents answered that he joined this religion because he became very sick, but his mother was already the earliest member of this religion, and she joined that religion to pray for the good health of her sons. Mm-hmm. And the other earliest members, the 2 respondents, also described how they practiced this religion in various ways, and they also said they experienced many supernatural events. However, to
go further back to the time they joined this religion, it turned out that they also joined the religion for their medical purposes. Because one of their sons became very sick and she wanted her son to be cured just as the founder of this religion, Pu, cured her son. And the other person, she was the one who became ill herself. So, although my idea is not particularly based on the quantitative research outcomes, I think it would be impossible to interview all of the believers left on Jeju Island, but considering there are very few believers left, especially they're old aged, I think my perception or conception would have its own basis. Okay. Short question, long answer. Thank you very much. 감사합니다. 감사합니다. 그러면 특별한 질문이 더 없으면 이것으로 오늘의 세션을 마치려고 합니다. 한 가지, 거기까지. So if we have no more questions, then I would like to end the session here. 한 가지 말씀드릴 게 있는데, 원래는 오늘 한 20분 정도의 그 제주도 종교에 대한 영상물을 준비했는데, 그거는 여러분들이 현장을 제주도에 왔으면 다녀볼 수 있는 곳들입니다. 근데 그거는 마지막 폐막식 때 상영을 하도록 하겠습니다. One quick announcement to give you before wrapping up this session. We actually created a video clip that lasts about 20 minutes that introduces the religion and peace on Jeju Island. And it would have been shared with you, especially the field trip, if you had a chance to visit Jeju Island, not virtually. We would like to share this video clip at the end of this conference, concluding all of the events. 오늘 발표해 주신 여러분과 그리고 참석해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 이것으로 마치겠습니다. Thank you very much for all of the presenters and all of the participants who joined this conference offline and online. And now this concludes the session and the opening ceremony altogether. We have captions. We have captions.